নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি রেফ স্পোর্টস বাংলার এক নতুন উপস্থাপনাতে। আমি সোমনাথ এবং আজকে হয়ে গেল ইস্ট বেঙ্গল তাদের প্রথম ম্যাচ তারা খেলতে নামছে আগামীকাল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে, এবং আজকে কিন্তু হয়ে গেল সেই প্রেস কনফারেন্স নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের আগে। এবং সেখানে কি বললেন কোচ অস্কার ব্রুজন, কি বললেন প্লেয়ার মোহাম্মদ রাশিদ, সেই সব নিয়ে কিন্তু আপনাদের জন্য বাইটস গুলো আছে, আপনারা কিন্তু সেগুলো শুনতে পারবেন। বাট আগে যদি পুরো প্রেস কনফারেন্সটা একটুখানি হলেও সামারাইজ করে দিই আপনাদের জন্য, তাহলে সেখানে কিন্তু অস্কার ব্রুজনকে বেশ অনেকগুলোই প্রশ্ন ছোড়া হয়েছে। কারণ দেখুন, ইস্ট বেঙ্গল তাদের একটা প্রিপারেশন ছিল এই কিছু মাস ধরে, এবং ইস্ট বেঙ্গল তাদের থেকে কিন্তু এবার প্রত্যাশাটা কোথাও না কোথাও বেশি আছে, এবং সমর্থকদের এক্সপেকটেশন বলুন এবং সকলের প্রশ্ন বলুন, সেটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের জন্য কিছুটা হলেও বেশি। এবং সেখানে কিন্তু কোচ অস্কার ব্রুজন অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু তিনি যেটা সব থেকে মেইন কথা বলেন এবং সকলেরই একটা আপডেট অবশ্যই লাগবে কেভিন সিবিএকে নিয়ে, সেটাতে কিন্তু তিনি বললেন যে কেভিন এই মুহূর্তে স্পেনে ফিরে গেছে ট্রিটমেন্টের জন্য, সেখানে তার ফিজিওথেরাপি চলছে, এবং তারপর কিন্তু তিনি 2 সপ্তাহ পর ইন্ডিয়াতে তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু মাঠে নামতে নামতে হয়তো তার বেশ কিছুটা দিন কাটতে পারে, 4 সপ্তাহ হোক 5 সপ্তাহ হোক, তারপরে কিন্তু তিনি মাঠে নামতে পারবেন, এমনটাই কিন্তু জানালেন কোচ অস্কার ব্রুজন। এবং প্রথম 4 ম্যাচ হোক 3 ম্যাচ, তিনি 4 ম্যাচই ধরে রাখলেন যে প্রথম 4 ম্যাচ হয়তো কেভিনকে পাওয়া না যেতে পারে, পাওয়া যাবে না, এটাই তিনি বললেন। এবং পাশাপাশি কিন্তু এটাও বললেন যে এখন ইস্ট বেঙ্গল যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে কিন্তু তারা একটা ট্রানজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। আগে ইস্ট বেঙ্গল যেরকম ছিল, তাদের পাস্ট লেগাসি, পাস্ট গ্লোরি, সেই জায়গাটা যাতে ফিরে যেতে পারে, এবং এখন ভারতে যেসব বড় বড় ক্লাব আছে তাদের যেই জায়গাটা পৌঁছাতে পারে, সেটার জন্য কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল একদম বদ্ধপরিকর দিন রাত কাজ করছে ম্যানেজমেন্ট এবং কোচেরা। এবং সেখান থেকে কিন্তু চয়ন হয়েছে এই বছরের প্লেয়ার এবং বিদেশিরা, সকলেরই নাম তিনি নিলেন। কেভিন সিবিএ, মোহাম্মদ রাশিদ, ইউসেফ এজেজারি, কেভিন সিবিএ, সবারই কিন্তু তিনি নাম নিলেন এবং বললেন যে এদেরকে সবাইকে কিন্তু চয়ন করা হয়েছে একদমই কোচের পার্সপেক্টিভে, কোচের লাইকিংয়ে, এবং পাশাপাশি কিন্তু ম্যানেজমেন্টও কাজ করেছে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট বাড়াতে। এবং এই সিজন তাদেরকে যে ভারতে আনা গেছে, এটার জন্য কিন্তু ম্যানেজমেন্টের একটা বড় ভূমিকা আছে। এবং তিনি কিন্তু প্রপারলি বলে দিলেন যে এই টুর্নামেন্টে বা এই সিজনে কিন্তু মার্জিন অফ এরার খুবই কম। এখানে যদি এই 3টে ম্যাচে তুমি পয়েন্ট ড্রপ করো, তাহলে কিন্তু লিগ যে জেতার কন্টেনশনে সেখান থেকে কোথাও না কোথাও তুমি বেরিয়ে যাবে, সেটা অবশ্যই তিনি বললেন। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বললেন যে এখনই আমি ফার্স্ট ম্যাচ থেকে একদম আমরা যে চ্যাম্পিয়ন হব সেটার আমি এক্সপেকটেশন রাখছি না, বা সেটার দিয়ে প্লেয়ারদেরকে প্রেশারাইজ করতে চাইছেন না। সেটাই তিনি ডাইরেক্ট বলেননি, ইনডাইরেক্টলি কিন্তু তিনি সেটাই মিন করলেন। এবং আপাতত টিম কিন্তু ম্যাচ বাই ম্যাচ ভাবতে চায় এবং কম্পিটিটিভ হতে চায় এই ইস্ট বেঙ্গল। এবং পাশাপাশি কিন্তু তিনি আরও আপডেট দিলেন তাদের বাকি প্লেয়ারকে নিয়ে, মহেশ হোক, রাকিব হোক, তারা কিন্তু এখন মানে আগামীকালে ম্যাচটা অবশ্যই মিস করতে চলেছে, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই কিন্তু আজকে ট্রেনিংয়ে তারা প্রেজেন্ট ছিলেন এবং কিন্তু সাইড লাইনে ছিলেন, এবং আস্তে আস্তে কিন্তু তারাও ম্যাচগুলোতে খেলতে পারবে। এবং যদি পাশাপাশি কথা বলি মোহাম্মদ রাশিদের, তাহলে তিনিও কিন্তু একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করলেন যে আমরা কিন্তু সমর্থকদের জন্য খেলতে চাই, আমরা সমর্থকদের জন্য পিচে জান লড়িয়ে দিতে প্রস্তুত, এবং আমরা আশা করছি তারা যেন মাঠে আসে এবং সেভাবে দলকে সমর্থন করে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের যেটা সেরাটা সেটা মাঠে উজাড় করে দেওয়ার জন্য, আমরা কিন্তু সেই চেষ্টাটা অবশ্যই করব। এবং কি বললেন মোহাম্মদ রাশিদ, কি বললেন কোচ অস্কার ব্রুজন, সেসব রইল আপনাদের জন্য, আপনারা শুনুন। এবং আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততদিনে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং নমস্কার। Just count on it. Another thing is that this year ISL format is different. So that's why the home matches are not equal for everybody. And you got, if we see that there is much more home match for you. So do you think it will help your team or it will be beneficial for you? No, we just need to adapt to this condition. For example, if we have to play that with rivals that are worse than us, sometimes it's better to play in their home game because they don't have this low block. But I'm sure that this year we are going to face much more rivals coming here to Kolkata to play in a low block. So a low block is always a problem for us. The teams that we have more problems to beat are the teams that come with a low block. So playing more home games, we are going to have the advantage of the fans, of the condition of the field, but you never know. Sometimes it's easier to play away games because of the reason, because the rivals don't think only to defend, but they try to win the home games. And there is when you can find more vulnerabilities in their way to play football. Thank you. Good afternoon, everyone. Before replying your questions, please let me greet all of you. Greetings to all of you for being here one more season, and especially to Rashid, a player that this season has a lot of familiar issues coming on. And as you see, he's here already determined to be a leader of this team, something that probably in the last seasons we were missing. So allow me to come a little bit shortly about my journey at East Bengal so far.
I came here last year with the season already started. I found a team that was eliminated early in the pre-season tournaments with consecutive defeats in the ISL, with a dressing room broken mentally, with a squad that for me was unbalanced, and with a history of every edition playing in the ISL, never at the club able to pass the number 9 position. So our fans had a strong reason to be frustrated for the constant instability at the club, changes of investors, changes of coaches, changes of players, changes of staff, and the results not coming. Fortunately, EMAMI has identified and clarified responsibilities this season. So all those people that were influencing the technical decisions at the club today do not longer shape what is the fortune and what is the way forward regarding the technical decisions. We are just in the first stage of a long-term plan from EMAMI East Bengal. I think that there is a very clearly well-defined plan and mission and a long-term vision. So there is a full professionalization of the structure. There is a stabilization of the project and then a clear implementation of a high-performance culture here at the club. The reality is that Tamboy and me, we have given the responsibility to build the squad this year, and we were working endless days and nights to try to build a competitive squad with the help of our assistant coaches, of our video analysts, and completely focusing on a cost-efficient basis given by the following the club instructions. So there is a framework of integrity this year that probably is going to give the positive results during the season. If you want names, I can mention Jay, I can mention Edmund, I can mention Jerry, I can mention Pipin, Martin, and if you want names in the foreign contingent, I can mention Rashid, I can mention Miguel, Kevin, Joseph, and all of them, I think that they are ready to be key and differential players this year in the ISL. So say that. We need to understand what is the reality, what is the starting point, and what are the expectations around the team. I understand very well the historical part of the club. This is a club that only our fans only understand a language of titles, of wins, but I'm making all this briefing and all this review for everybody to understand where we are coming from, where we are. We are in a deep transformation of the club and expecting only titles and otherwise considering that the team is not going to be successful is absolutely wrong. So, sorry, it's the first press conference of the season, but I wanted to clarify all these points so that all of you know where we are, where we stand, and where we are going. So, answering your questions regarding Northeast United, we know very well that. And today we can see that South West in the training. So, how difficult for you to build a squad? Every time there is a difficulty, we try to find the best solution. You're right, Kevin. All the problems of the team, something that I want to clarify as well, all the problems of the team are game-related actions. So it's nothing that we can control regarding fatigue, low out of work, or precision, or all the problems we had are game-related actions. So we cannot find guilties or problems in the preparation. Yes, of course, every difficulty needs a proper solution, and in this we are working continuously. It's nothing new if you see the season of the last year, but I think that this year we have a better squad, we have better solutions, and today I'm fully confident that the players that are going to be on the pitch will try to
keep that level of performances that we have early in the season. And regarding Saul, I think that it's just an uncomfort last night. So we are hoping that tomorrow he can be on the pitch as a captain and helping the team. In terms of communication, Artemi, I already talked about a deep transformation, about a process, about the team going slowly, closing the gap with the best Indian clubs. So everything about trophies and title and that, before the first game of the season, I'm sorry, but I don't understand this language. Okay, but actually, I want to know what is the status of the Kevin Civil. Is out of the tournament or is a comeback in the 5 or 6? Because you are the main and foreign team, not only this Kevin Civil. Yes, as I said before, everything started with a knock from, I don't need to say the name of the player, everything started with a knock of one of our players. They collide in a training session and Kevin started with low back pain. So after the treatment, he was accelerating the recovery in the last weeks. And unfortunately, the day that he joined the club, because of all this problem and all this tension in the low back, he got a hamstring injury. The hamstring injury, we decided to go to Spain because he's having morning and evening sessions there of physiotherapy, and Kevin is going to return to India in 2 weeks. So if you want, I will give you my next report about Kevin after 2 weeks when he returns, but it looks that it's going to be an injury that will take him 4 or 5 weeks. So in the best scenario, we are trying him to play 2, 3, luckily games before the break of the FIFA break in March. So let's try to accelerate the process, but thanks that we still have 4 other foreigners and backup players to play at the defense, and probably the absence of such an important player as Kevin, of course, is going to give us problem in defense, but it's going to facilitate us to be more strong with our resources up front. Thank you. Thank you. Can we see some long-range bangers in this season from you, and you dedicate this to your son? Hopefully, yes, of course. And this is the goal. The goal is to, like I said, we go game by game, and the goal is to hopefully win every game we can. Next question. Yes, we. We're going to be there for them as well. We're going to fight. We're going to play with our hearts, and obviously this goes out all to the fans, and you know, we're all hungry for what's coming. And tomorrow is a first step into the right direction, hopefully. So we hope to see them all in every game. And tomorrow is very important to kick off the season. So.